elevated devotees. Это очень возвышенные преданные. We should not think that we can attain the same level of Krishna consciousness where we can leave our body at will. Мы, конечно, не должны думать, что мы можем достичь такого уровня, когда мы можем оставить свое тело по собственному желанию. But still, we should try to follow in their footsteps by being Krishna conscious as possible. Но мы можем следовать их примеру, всегда оставаться в сознании Кришны настолько, насколько это возможно. So whatever situation we may have to leave this body, we will be in Krishna consciousness. Поэтому в любой ситуации, когда бы нам не пришлось оставить тело, мы будем в сознании Кришны. So the process, of course, is a simple one. Процесс прост. Well, one should especially concentrate on chanting Hare Krishna mantra as much as possible. Преданному необходимо концентрироваться на Харе Кришна мантре настолько, насколько это возможно. Of course, everyone has got their particular responsibilities in this world. Конечно, у каждого есть свои обязанности в этом мире. We're busy in various affairs, work, family, society, etc. Мы работаем, мы заняты семейными делами, общественными, государственными. But we should endeavor to cultivate and develop Krishna consciousness as much as possible. Но мы должны стараться изо всех сил развивать сознание Кришны настолько, насколько это возможно. Because a human life is short. Поскольку жизнь человека коротка. And Krishna consciousness, that is the real healthy position of the soul. И сознание Кришны – это истинное, здоровое положение души. I see here this center is called Center for the Development of the Personality. Я вижу здесь рекламу Центра развития личности. And naturally, we want to, be healthy and happy personalities. Естественно, что мы хотим быть счастливыми и здоровыми личностями. Nobody wants to be suffering in this world. Никто не хочет страдать в этом мире. But of course, the nature of the material world is such that there's always different kind of suffering. Но, конечно, природа материального мира такова, что здесь очень много разных видов страданий. Suffering caused by our own body or our own mind. Страдания, причиняемые телом или умом. Suffering caused by other personalities or other species of life, like mosquitoes or animals. Страдания, причиняемые другими существами, людьми, животными, комарами. Or suffering caused by the environment, too hot, too cold, earthquake, flooding, etc., etc. И страдания, причиняемые природой, слишком жарко, слишком холодно, пожар или наводнение. We want to be in a comfortable position. Мы хотим быть в комфортабельной ситуации. But nature of material world is that there is discomfort. Но природа материального мира такова, что положение дискомфортное. Because actually this material world is not the real home of the living being, of the soul. Поскольку материальный мир это не настоящий дом живой души. Prabhupada gave example of a fish. The fish, his real home is in the water. Прабхупада приводит пример рыбы, чей дом в воде. You can bring the fish on land. You can give him a nice seat. You can give him food on a golden plate, very delicious food, but he will not feel himself to be comfortable. Прабхупада говорит, что рыбу можно вынуть из воды, усадить в кресло, предложить на золотой тарелке самую вкусную еду, но все равно она не будет счастлива. So whatever position we might get into in the material world, there will always be some discomfort. Поэтому какое бы положение мы ни занимали в материальном мире, всегда будет дискомфорт. Even if we were very wealthy, very famous, very educated, very beautiful, still we'll be experiencing some discomfort. Даже если мы очень красивые, очень богатые, если мы образованные, все равно будет дискомфорт. This is just nature of the material world. The living entity is not in his proper environment. Поскольку душа находится не в нужном русле. When the fish is put back in the water, then he's comfortable. It doesn't matter he has a golden plate or not. He's comfortable in the water.
И поэтому, как только рыба возвращается в воду, ей не нужна никакая золотая тарелка. So the same way, when the soul goes back to the spiritual world, then the soul is in a comfortable and proper environment. Поэтому, когда душа возвращается в духовный мир, она находится в своей природе и чувствует себя комфортно. So the human form of life, this is a most wonderful opportunity for understanding our real nature and our real home and how to go there. И человеческая форма жизни специально создана для того, чтобы мы могли понять, где наша природа и где наш настоящий дом. So Krishna in Bhagavad Gita, he is inviting us to go there, to our real home, to the spiritual world. И Кришна в Бхагавад-гите приглашает нас вернуться домой, в духовный мир. And he is telling us the process by which to go there is Bhakti Yoga. И процесс, с помощью которого мы можем вернуться туда, называется бхакти-йогой. Bhaktyama vijanati yavanyastasmi tattva tadomam tattvato gyadva vishate tadanantara. One can know the Supreme Lord as He is only by devotional service. Верховный Господь достижим только при помощи преданного служения. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter the kingdom of God. И когда преданный сосредоточен на Господе при помощи процесса преданного служения, тогда он может войти в это царство. So in the Srimad Bhagavatam and the Chaitanya Charitamrita, we find a description of the lives of many great devotees. И в Шримад Бхагаватам и в Чайтанья Чаритамрите мы находим описание жизни различных великих преданных. How they practiced Krishna consciousness in this world and how they attained the spiritual world. Как они практиковали сознание Кришны в этом мире и как они достигли духовного мира. So by hearing the stories of these great devotees, this can give us also inspiration. И просто слушая эти повествования, мы будем вдохновляться. How they came, even some great devotees came from very lowly background, but still by practice of Krishna consciousness, they attained the highest perfection. И некоторые преданные вышли с очень низкого положения, но благодаря процессу они достигли высшей цели. So in the same way, we may feel ourselves coming from very lowly position, but if we seriously practice Krishna consciousness, then we can become purified and we can hope to attain the highest perfection of life. Таким образом, мы тоже можем себя чувствовать выходцами с низшего положения, но с помощью процесса мы сможем достичь высшей цели. But we have to make endeavor. Но нам нужно приложить усилия. Because we have some choice how we are going to use our energy. Потому что у нас остается выбор, как использовать энергию. We can use it in a variety of ways. Можно использовать ее по-разному. We can say, there are probably people in Rostov today get up in the morning and start drinking alcohol. Возможно, люди в Ростове проснулись с утра и начали пить алкоголь. Isn't it? Не правда ли? Probably people that start drinking alcohol first thing in the morning and go on drinking all day. У некоторых людей день с этого начинается и этим заканчивается. And in this way they're just in a bewildered condition all day. И весь день они просто сходят с ума. Their health is suffering. Здоровье страдает. And they're not at all focused on spiritual life. They have no spiritual understanding. У них нет никакого духовного понимания, они не сосредоточены на духовной жизни вообще. And others, they may be working very nicely, very responsible members of society, but they also, have no spiritual life. Другие могут работать, быть очень ответственными членами общества, но у них также нет духовного People понимания. may respect them, but still, they're not properly using the human form of life. Люди могут пользоваться каким-то уважением в обществе, но тем не менее они неправильно используют человеческую форму жизни. And Bhagavatam says that even a person, if he is not Krishna conscious, even he performs all his occupational duties, material duties very nicely, he doesn't make any spiritual progress. И Бхагаватам утверждает, что если человек, несмотря на то, что он даже выполняет все свои ежедневные обязанности, но не практикует духовную жизнь, There's no gain, no spiritual gain. тогда будет невозможно достичь духовной цели. Of course, it's better to be a responsible member of society than to be a drunkard. Конечно, лучше быть ответственным человеком, чем пьяницей. This more pious, one will get better karma from that.
Это более благочестивая деятельность, и, конечно, он получит более лучшую карму. But not enough. Но этого недостаточно. Proper use of the human form of life is to develop God consciousness. И должный способ использования человеческой жизни – это развитие сознания Кришны. One should be responsible in his worldly duties. Человек должен быть ответственным в своих духовных обязанностях. But in his worldly duties, he should be responsible in his. Человек должен быть ответственным в своих ежедневных обязанностях. But also he should be responsible in his spiritual activities. Но также он должен быть ответственным в своих духовных обязанностях. This will be of great benefit for the person himself, but it will also show good example for others.